బండిని పుష్ చేస్తున్నాం కానీ బండి మాత్రం స్టార్ట్ కావట్లేదు. అయిపోయింది బండిలో ఫ్యూయల్ మొత్తం. ఇంకొంచెం హార్డ్గా ట్రై చేయి. కావట్లేదు. గైస్ NS160ది మైలేజ్ టెస్ట్ చేయబోతున్నాం. మీకు ఇలాక చూపించినట్టు స్టార్ట్ చేస్తే బండి స్టార్ట్ కాలే, మొత్తం ఫ్యూయల్ మొత్తం అయిపోయింది దీంట్లో. సో 1 లీటర్ పెట్రోల్ ఇది. 1 లీటర్ ఎగ్జాక్ట్గా 84 ఉంది. 84 రూపీస్ చూపించినాం ఎగ్జాక్ట్గా. చూద్దాం. లీటర్ ఎగ్జాక్ట్గా. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి, ట్రిప్ 2ను నేను 0 చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 0 అయింది. సో మైలేజ్ టెస్ట్ చేద్దాం, ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, గుంజ. చూద్దాం. సో NS160ది మైలేజ్ టెస్ట్ BS6. ఇది మైలేజ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ సర్వీసింగ్ అయిపోయినాకనే చేసినాం. సో ఇలాగ చూపించగా ట్రిప్ 2లో 52.3 కిలోమీటర్స్. 52